So as we start the main event today, the 4 students who are presenting today have been preparing their thesis for the past 2 months, dedicating their time and energy in one of the most difficult subjects, philosophy. Deconstructing, detecting, and dissecting various philosophical ideas with difficult, challenging books, they have gone above and beyond, out of their comfort zones, to further enhance their knowledge in English. Our first presenter will be Karyong Lee, who will talk about John Rawls' theory of justice and its backdrops. Please welcome her with a big round of applause. Hi, my name is Karyong Lee, and I'm going to introduce John Rawls' theory of justice and its background. Through the era of the science in the 16th century, industries developed, and as industries developed, industrial revolution took place, and naturally emerging capitalists gradually accumulated their wealth. As a result, the country boomed, and it was naturally thought that maximizing the happiness of the largest majority would guarantee happiness. Of course, utilitarianism has many beneficial points. However, it contributed to the rise in the gap between the rich and the poor and the sacrifice of the minorities. John Rawls proposed his theory of justice in order to mediate such problems arising from the utilitarianism. Jeremy Bentham was a British philosopher. He insisted on the free economy and argued that law and morality should increase pleasure and reduce pain. John Stuart Mill was a British sociologist. He followed the utilitarian ethics and liberal political and economic ideas. John Rawls was an American political philosopher. He argued that a society in which the most fortunate help the least fortunate isn't a moral society, but a logical one. Ancient Epicureanism taught individuals how to live wisely, making pleasure their purpose of life. It has no reflex on morality, but provides equal human conditions and aesthetics of living freely and non-violently. A God-centered society in the 15th century gradually became a humanistic society. Calvinism unintentionally caused the richest to focus on maximizing their profit. As a result, they hired their workers at cheap prices in order to maximize their own profit. As a result, there came a polarization between the rich and the poor, and it was naturally thought that utilitarianism would solve those problems. In the beginning, Bentham proposed his quantitative utilitarianism. It puts the pleasure as the principle of morality. He regarded it as the only virtue when the amount of pleasure is greater than the amount of pain. And he regarded that the amount of pain and pleasure can be measured by a single unit of currency. And John Stuart Mill, on the other hand, regarded that spiritual pleasure is more important than the sensual pleasure, regarding that the spiritual pleasure is a higher quality of pleasure than the sensual pleasure. However, utilitarianism failed in proposing benchmark at judging good and evil. Bentham only pursued the total amount of pleasure, pushing aside the rational allocation or equality. And the concept of the greatest number is obscure. In Mill's stress, the spiritual pleasure is an alternative in the capitalist society, which is corrupted due to the materialistic pleasure. According to Bentham, the government should make its choice on policy which maximizes the happiness of the largest majority. According to him, only the size of the pie is important. According to John Rawls, he claimed that justice is maximizing the happiness of the people who are in the most disadvantaged status in the society. According to him, only how to allocate the pie is important. To make inequality fair, he proposed 3 procedural justices. First is complete procedural justice. In this case, independent criterion for the right results exists, as well as the warranting procedures existing. I took the cake division as an example. And second is imperfect procedural justice. In this case, independent criterion for the right results exists, while there is no warranting procedures existing. I took criminal trial as an example. Third, there is no standard for the correct results, but following the fair procedures will impart fairness to the result.
I took gambling as an example. Through the social contract theory, the object of consensus is regarded as the fair procedure. Ross acknowledged the differences in income distribution by individual abilities to some extent and argued that redistribution should be made. According to Ross, consensus should be done in a state of ignorance. The veil of ignorance refers to a state in which no information has been given to the consensus. In this state, no one knows the weaknesses and the advantages of themselves and the others, so considering the fact that they may become the least beneficiaries of the society, they will make a just distribution. The conditions for success includes luck and effort. However, luck has greater influence on success than effort. However, the luck isn't given to everyone. To make good luck fair, Ross introduces two procedural justices. First is principle of equality, and second is when the unequal allocation to the minimum beneficiaries is only available if it is benefiting the minimum beneficiaries and guaranteeing fair opportunities for everyone. And the difference between the utilitarianism and Ross's theory of justice is shown in the law of distribution. As you can see in the table above, the country that follows the utilitarianism would be country A, and that of the theory of justice would be country C. Country A has the highest total amount of income, while it has low distribution of money. On the other hand, country C has high distribution of money, while it has low total amount of income. The selective welfare is a differential principle for the minimum economically disadvantaged people. And the universal welfare doesn't limit the target of the welfare services based on economic status. Ross follows the selective welfare, which reduces the gap between the rich and the poor. However, Ross's theory has two flaws. First is when the agreement alone isn't essential. Since an agreement isn't a moral obligation, just because you agree doesn't mean that the agreement is fair. And I took unfair court transactions between two sons as an example. And second is when the agreement isn't essential. Without an agreement, act of begging and act of providing services is ambiguous. I took Hume's house repair case as an example. In conclusion, this study was conducted to explore the problems of utilitarianism and Rawls's theory of justice. However, Rawls's theory of justice was regarded as the liberal theory, which gave rise to the communitarianism. Thank you for listening to my speech. Being able to conclude that Rawls' theory is liberal, which further results in the rise of communalism, Karyun, you did a tremendous job. Next, Ye Kim will present about the evolution and theory of utilitarianism, focused on pros and cons analysis. Please give a warm welcome to Ye Kim. Hi, my name is Jin Kim, and today I'm going to introduce the evolution and theory of utilitarianism. First, introduction. This study is first based on quantitative utilitarianism and mixed qualitative utilitarianism. Through them, I'm going to introduce the advantages of utility, quantification, and methodization, and the problems of utilitarianism. First, I will briefly explain the theoretical background I used for my study. The first one is definition of utilitarianism. Utilitarianism is a social ideology that focuses on the pursuit of personal happiness. This is based on utility as a criterion for value judgment. Jeremy Bentham and John Mill are representative utilitarians. And next is Jeremy Bentham. Jeremy Bentham proposed quantitative utilitarianism, which emphasizes the greatest happiness of greatest number. And this chart shows the difference between Epicurus and Bentham's utilitarianism. Epicurus' utilitarianism considers the only sum of individuals. However, Bentham's utilitarianism considers the total of individual and society. And therefore, in Epicurus' utilitarianism, the gain is higher than the philosophy study.
And in Bentham utilitarianism, philosophy study is higher than the game. Next is Joseph Mill. Joseph Mill criticized the Bentham's quantitative utilitarianism and argued for qualitative utilitarianism. And this chart shows the historical background of utilitarianism. First, in 5th century BC, sophists appeared with hidden relativism. In 4th century BC, Epicurus appeared. And 16th century AD, Bacon, Hobbes, and Locke, and Hume appeared. And in 19th century AD, Bentham came with quantitative utilitarianism, and Mill came with qualitative utilitarianism. And next, I will explain quantitative utilitarianism first. Jeremy Bentham proposed quantitative utilitarianism. This criterion is principle of usefulness. According to him, the happiness can be achieved by maximizing the amount of pleasure and minimizing the amount of pain through one's action. And there are examples of effectiveness of utilitarianism. The first one is the interaction between hospital, schools, and prison. At the time, hospitals, schools, and prison operated on the basis of utilitarianism. And next one is Panopticon. Panopticon is an architecture-style prison proposed by Jeremy Bentham. This can achieve maximum effect with minimum cost and monitoring. And next one is CCTV. Today's CCTV is modern version of Panopticon. This can monitor and control many people at a low cost. And next one is Bentham's legacy. Even in his death, he realized utilitarianism. He donated his dead body for dissection to the University of London. And next is the Mignola incident. The Mignola incident was a real case from the newspaper. The story is this. One captain and 3 crew members traveled to Australia. But one day, 70-year-old sailor drank seawater and fell unconscious. When their thirst and hunger reached their peak, they decided to kill the boy and eat him. Finally, they survived 5 more days and be rescued. Utilitarianism considered it appropriate because the sacrifice of one person can save 3 lives. And next one is trolley dilemma. Let's say you're in charge of converting the railroad junction. The train is running, but it cannot be stopped. Utilitarianism considers this appropriate because sacrifice one can save the rest of people's lives. And next one is the majority vote. The majority vote is a system that determines the opinion of largest number of people. And the last example is insurance. Insurance actually relies the principle of greatest happiness of greatest number. If you lose your life after a car accident, you don't break the other person's life in the same way. This relies on utilitarianism because money increases the utility of both sides. And next, I will explain the qualitative utilitarianism. On Liberty is a 5-chapter book written by John Stuart Mill. This book introduces the concept of liberty. And there are 4 main theories of liberties. The first liberty is liberty of association and assembly. And second liberty is liberty of thought and discussion. And next, the third liberty is individual liberty. And last one is woman's suffrage. Next, there are some problems of utilitarianism. First, the freedom and rights of individuals and minorities were sacrificed. Second, utilitarian ignores motives and only focuses on the results. Finally, utilitarian calculations are impossible. In conclusion, I have studied Bentham's quantitative utilitarianism and Mill's qualitative utilitarianism. To explain these theories, the examples of utility and advantages were investigated.
However, the utilitarianism have the problems such as ignoring the human rights and focusing only on the results. And this is the end of my presentation, and thank you for listening my speech. Studying various ideas, liberties, and human rights, Yane was able to fully analyze the pros and cons on the theory of utilitarianism. Third, Jim Young Kwon will be explaining about the on-study of Michael J. Sandel's communitarianism. Let's give Jim Young a big round of applause. Hello everyone, my name is Jim Young Kwon, and today I'm going to talk about on study of Michael Sandel's communitarianism. This is my table of contents. Introduction. To be introduced, I'm going to talk about Michael Sandel. Michael Sandel is an American philosopher who advocates communitarianism. And my study aims to background and disadvantages of communitarianism. Theoretical background. First, I'm going to talk about Plato. The origin of his state began with human necessary. According to him, our state is not a country where a small number of citizens enjoy happiness, but a country all citizens enjoy happiness as much as possible. And this is class system of Plato's Republic. There are three stages. The first rank is philosopher. The next rank is soldier, and the last rank is worker. According to Plato, he says when these groups come together and play each role greatly, the state becomes ideal state. Then I'm going to talk about utilitarianism. The definition of utilitarianism is right or wrong of action is determined by outcome of how much the action contributes to increasing human necessity. It's that the greatest happiness of greatest number. There are two types of utilitarianism. The first one is quantitative utilitarianism by Bentham. It asserts the miserability of pleasure. The second one is qualitative utilitarianism by Mill. It recognizes the qualitative difference in pleasure, so it pursues the pleasure that are high in quality. However, there were two problems in utilitarianism. First, it does not respect the individual right. The second problem is it tries to measure all value on one scale, pleasure as a benefit and pain as a cost. Can all value converting into money? No, converting life into money is not an ethical way. Then I'm going to talk about theory of Rawls. Rawls proposed egalitarian liberalism. Egalitarian liberalism established the primary condition of equality that ignore our special circumstance. By this hypothetical condition, this makes us possible to think about justice only, and then we arrive at two great principles. And this is my two great principles. As you read, on this basis, Rawls concept equality as the absence of arbitrary and unjust favorable inequality. There are three problems in theory of Rawls. The first problem is when consensus alone is not enough. Because agreement is not a necessary condition, consent cannot guarantee the agreement is fair. The second problem is when consensus is not absolutely necessary. Without an agreement, the difference between actual providing a service and begging is ambiguous. The last problem is there is no basis for saying that the social contract is a fair agreement. This is because social contract is a hypothetical agreement made on an essentially equal position. The example of problem is Vestas. Then Barry. I'm going to talk about theory of Sandel's historical background. Sandel criticized liberalism that include the community from the point of view of an individual and utilitarianism that justify a sacrifice of a few. He proposed the communitarianism, which pursued the common good based on civic virtue. The reason why Sandel made this argument, Sandel paid attention to the theory of Aristotle's justice. It said it should give the rule to the person best suited for the rule with the talos. Sandel says individual is inseparable from the community, and I think communitarianism
is we are all in the same boat. There are 4 reasons why Sander made this argument. The first reason is because of virtue. The second reason is because of telos. The third reason is because of individual and value of telos. The last reason is because of value of common good. There were 2 applicable cases. The first case is eliminating affirmative action in college admission. Entering school just because you're a minority is derived from concept of communitarianism. The second case is meritocracy. Meritocracy pursues society that social status given according to individual ability. The advantage of this system is that it can increase the productivity by that much of ability. But the disadvantage is many others can be eliminated. The typical example for meritocracy is academic background. There is overwhelming difference in between poor and rich with good academic background. Rose says success is equal to effort plus work, but luck affects more. And being born to wealthy parents is also part of the road. This is the problem of meritocracy. And lastly, there are 5 problems in communitarianism. The first problem is if telos differ from country to country, can be in an essence. Justice should always apply equally to everyone in any state at any time. But is it correct if the justice of the community is not applicable to other community? The second problem is, can telos be made? It cannot be made. Justice is created by wrong tradition. But if the justice easily made for a certain community, can be considered as justice? Third problem is, among the legacy of past, how do you differentiate between the tradition that we should keep and convention that should be abandoned? Tradition is something that is inherent, but convention is that tradition. Do we really need to develop this convention as well? No, because it is not righteous. The first problem is, as an American, Sander argued the theory of justice in the developed country, United States. But can his theory also apply to smaller countries such as Nigeria? As a citizen of vast country, can the theory of justice he advocates be shared equally? And the last problem is, Aristotle argued for democratic citizenship, but the citizen he advocated was not general public, but a citizen excluding women and slaves. So, can the theory he advocated at that time be applied to present day equally? Conclusion. To be concluded, my study was intended to study the theory of justice, and his theory is rhymed with theory of Aristotle. To sum up, communitarianism emphasizes the value of community and present the duty to the common good. This is the end of my speech, and thank you for listening. Jimmy was able to realize that communitarianism is a political philosophical position that emphasizes the value of community. Last but not least, Lee Young-gang will present on the study of Apollo and Dionysian theory in art, focused on Nietzsche's philosophy. I welcome the last presenter, Lee Young-gang. Big round of applause. Hello, my name is Lee Young-gang. Today I'm going to present the study of Apollo and Dionysian theory in art, focused on Nietzsche's philosophy. The reason why I started this research is to find out what the superhuman stage represents through the superhuman image in Nietzsche's Das Buch Zarathustra. I briefly explain the theoretical background. First is birth of Dionysus. Dionysus is god of wine, and cruelty and pleasure coexist. He had the story that God should have two mothers. The Jews put Dionysus in his thigh and filled the time make him born. This is the reason why Dionysus had this story. Second is birth of Apollo. Apollo is god of sun and art. It is intelligent and clear arguments. It is completely different tendency from Dionysus. Third is Dionysian's positivity.
Dionysius' positivity accepts the eternal cycle of destructions and creation of life that we can see in these pictures, and affirm the creations itself, such as play of young children. A child broke down the sandcastle that he used to play with without any regret and create something new. It also mentioned that no one in this world that is unnecessary and everyone is needed in the right place. Next, I'll talk about the 3 stages of human mind. First is stage of camel, second is stage of lion, and third is stage of young children. First is the stage of camel. It means that a spirit of heavy burdens. The expression is you must live like this, and humans feel joy and pleasure when they endure difficult tasks and complete them. The period is Dark Age until the Middle Age when Christianity ruled by the Mexicans. People obeyed the Holy See and could not change this discipline. Second is stage of lion. The stage of lion means that spirit of freedom. The expression is I go my way without obeying existing idea. The period is the French Revolutions that we can see in these pictures. The people realized that the stage of camel is unfair and made Vatican disappear. However, suddenly disappear of Vaticans, people fell into the state of no purpose or directions on how to live. This is called the era of nihilism. Third is stage of young children. The young children means that the me as I am. They obey themselves, not the others. They accept their word as it is and sublimate their happiness of given life for themselves into a work of art. Next, I'll talk about differences between Dionysus and Apollo. The Apollo shows the dream, rationality, order, form, sculptures, limitations, and principle of individuation. On the other way, the Dionysus shows intoxications, irrational, disorder, amorphous, music, access, and principle of de-individuations. First is perspective of Dionysus and Apollo. The Dionysian arts in Perse refer to the urge to affirm the painful world in life and immerse itself in it. We can see the Dionysian arts in Romanticism. The Apollonian arts in Perse refer to dreaming of perfections as a way to overcome it in painful and incomplete words. We can find this Apollonian arts in classicalism. A mix of Dionysus and Apollo. The Nietzsche said the excessive Apollo led to excessive longing for intelligent life. On the other way, if Dionysian's intoxication is allowed, people fell into corruption. And the Greek tragedy is one of the best work because it had both sides. There are many applicable cases. I talk about 6 of them. First is cultural analysis of Ruth Benedict. She studied Indian tribes in Juni. The Indian tribes have Dionysian cultures in form of the encompassing everyone. And the Juni value moderations in everything and do not want excessive and spontaneous. It has Apollonian cultures because it has individuation. Next is orchestra and solo performance. The solo performance has the individuating thing in music. It shows Apollonian arts. On the other hand, the orchestra performance shows the Dionysian arts because it needs the harmony of all instruments. In general, orchestra performance has sections where the orchestra play whole parts and solo parts. Third masterpiece is King Oedipus. The King Oedipus is Apollonian, and the Jocasta, his wife and mother,
is the Dionysians. So the work with the completing Dionysians and Apollonian ideas is praised of best work. The Hatsu indicates Apollonian arts. The Apollo thoughts refer to the individualizations such as perfect, line, and circle we can see in these pictures. The fifth picture is the return of Prodigal Son drawn by the Rembrandt. We can see that pictures, the returned son, father, and brother have the uniqueness more prominent through the lights. If part of pictures have the paints Apollonian arts. Except these three people, the other background has the Dionysians color. We can see in these pictures, the two people have the outline of face is blurred and boundary between darkness and lights is not clear. Its the last word is liberal speech. It is one of the applicable cases. In conclusions, the study relates to the differences and blends between Dionysians and Apollonian perspective and example applied thereto. Therefore, the Nietzsche's work in his book, The Birth of Treasury, was found to be the perfect mixture of Dionysians and Apollonian theory. Thank you for listening to my speech. Being able to intricately combine Nietzsche's work with Apollo and Dionysian theory, Leon, you did a great job. Seeing students perform at such excellency gives us hope for the future students of South Korea. Up next, we'll be having a special performance by SDC's dance team called Beautiful Day. In order to support and encourage the 4 students who have presented their theses in various colorful ways, the performance team wants to deliver the message of hope, that when all these colors are combined, it will come to make a beautiful day. Please welcome SDC's dance team as they perform Beautiful Day.
What a wonderful performance by SDC's dance team as they performed Beautiful Day. Moving as one in unity and showing true teamwork, not to show off their own skills, but to congratulate their friends, shows a powerful bond between the next generation, and it truly does give us hope. As we slowly come to the end of our event, next we'll be hearing from Dr. Kyungman Lee on his evaluation regarding the 4 students' presentation. As he comes to the stage, please give him a big round of applause. 안녕하십니까. 아이들이 너무 발표를 잘 했고 너무 기뻤는데 댄스 팀을 보니까 얘기할 걸 다 잊어먹었어요. 앞에 앉히니까 더 그냥 네. 좀 오래 얘기를 좀 하겠습니다. 왜냐하면 할 말이 너무 많아요. 먼저 이 대회를 이렇게 학교 측에서 축제로 열어주신 거에 대해서 너무 감사하게 생각합니다. 저는 우리 학생들을 지도했지만 이 학생들에게 이 공부했던 거를 발표하는 거를 축제로 했으면 좋겠는데 제 생각보다 훨씬 더 학교 측에서 배려하고 사랑하고 이끌어준 거에 대해서 사실 감동적입니다. 사실. 그래서 학교 측에 정말 감사를 합니다. 저도 우리 심사위원들 제가 2분을 모셨지만 정말 저의 동지들입니다. 평생 같이 영어 공부한 동지들인데 저와 또 학교에서 또 다른 동지들을 제가 또 소개할까 합니다. 왜냐하면 오늘 이 시간이 귀하기 때문에 좀 자랑도 하고 또 와서 보기를 원해서, 그리고 요 전에 작년 10월 달에 했던 그 경시대회에 같이 심사위원 하셨던 분들이에요. 그래서 제가 2분을 더 모셨습니다. 우리 최고규 기자 선생님. 네. 저희 이제 대원외고에서의 동료 또 한 분이 계십니다. 우리 김영인 부장님. 네, 대원외고 부장님. 지금부터 한 24, 5년 전에 대원외고에 국제부를 만들고 미국 대학에 처음 보낼 때 제가 첫 부장을 그때 했는데, 그때 제가 스카우트한 우리 영어 선생님이십니다. 지금은 대원외고에서 수고해 주셨다가 지금은 중앙대학교의 경제학과 교수 또 학과장으로 계십니다. 우리 캐니 김 선생님 오늘 모셨습니다. 특별히 오늘 이 내용들은 굉장히 어려운 내용입니다. 사실은 그리스 철학부터 현대 철학까지를 쭉 저희가 공부를 했어요. 그래서 오늘은 발표하지 않았지만 우리 예화 학생은 고대 철학, 그리스 철학을 사실은 파트를 맡아서 공부를 했어요. 그리고 논문도 다 썼는데 오늘 발표는 못했지만, 그래서 그 그리스 철학부터 그 다음에 니체의 철학, 그 다음에 현대에 와서 이제 공리주의가 제일 많이 나왔죠. 공리주의 철학, 그 다음에 마이클 샌델, 존 롤스, 그 다음에 마이클 샌델, 하나하나마다 그 철학 세계를 학생들이 발표했는데, 그 시대적 배경을 먼저 아이들이 탐구를 했어요. 그리고 그 이론을 소개하고, 그 다음에 왜 이 이론이 사실은 이제 없어지고 새로운 이론이 나타날 수밖에 없었는가라는 것을 아이들이 찾아서 오늘 소개한 거예요. 사실은 저는 우리 아이들에게 이것을 공부하는 자체로도 좀 무리가 있지 않았나 하는 생각을 하면서도 그냥 했는데, 아이들이 끝까지 잘 공부를 했고, 근데 사실은 이렇게 영어로 발표할 시간이 없었어요. 제가 어저께인가 그저께 딱 한 번 아이들 연습하는 걸 봤어요. 이렇게 해라 그러니까. 그러고는 이제 맡겨놓은 건데 이렇게 잘 해서 사실은 감격스럽습니다. 조금 더 제가 설명을 하자면 우리
마지막에 발표했던 우리 니체, 그 니체 짜라투스라는 이렇게 말했다라는 그 책을 보면서 이 학생이 사실은 아폴론과 그 다음에 디오니소스의 차이를 설명하면서 그게 예술에 어떻게 적용됐고 그 적용된 사례가 얼마나 완벽한 작품을 만드는가에 대한 소개를 한 거예요. 사실 굉장히 어려운 내용이죠. 네. 그래서 그 디오니소스라는 이 철학 사상은 니체가 나타나기 전까지는 거의 그렇게 주목받지 못했어요. 오직 아폴론이죠. 네. 그러나 니체가 바로 디오니소스의 그 정의를 살려냄으로써 바로 이 두 개의 어떤 그 흑백의 그 모습이 나타나는데 그것이 잘 성립돼야 예술로서의 완벽성을 갖춘다는 그런 이론입니다. 예. 그 다음에 우리 친구 처음 사실은 약간 좀 순서가 바뀌었었는데 여기서 우리 그 예인이가 이제 공리주의를 얘기했죠. 예인이의 공리주의는 어디서부터 나왔냐면 사실은 그 에피쿠로스파로부터 시작됐고 그 다음에 아까 이제 역사적인 사항을 얘기했었죠. 굉장히 중요한 사실이에요. 네. 그래서 그거를 학생들하고 저하고 같이 찾아내고 그 다음에 그래서 이제 중간에 그 경험주의론자들 있죠. 뭐 휴미라든가 로크라든가 이런 사람들로 인해서 결국은 벤담과 미래에 이르러서 이제 이 공리주의가 변화된 것을 지금 얘기했죠. 그래서 에피쿠로스와 현대 공리주의 차이, 그 다음에 밀과 또 제레미 벤담과의 차이, 이러한 차이점들을 내가 잘 이렇게 얘기했습니다. 그러나 지금 이제 공리주의에서 살고 있잖아요. 우리가 그러한 사례들을 쭉 정리하면서 문제점도 이제 제시했어요. 그래서 결국은 바로 이 철학 가지고는 안 되겠다 해서 그 다음에 이제 나타나는 것이 우리가 존 롤스의 이제 이 철학인데 거기서도 이제 자본주의와 이 여러 가지 경제는 커져가지만 개인 간의 어떤 그 빈부의 차로 인해서 여러 가지 문제점이 발생합니다. 이거를 줄여야 되겠다라는 거죠. 그래가지고 배분, 분배를 어떻게 할 거냐에 가장 중요한 건 먼저 룰을 정해가지고 이 분배를 하는 이론을 얘기하는 거예요. 네. 그리고 그러나 여기에는 문제점이 이제 나중에 또 제시를 하죠. 왜냐하면 바로 우리가 어떤 룰을 정한 것이 과연 이게 철학적으로 누구에게나 적용할 수 있는 거냐라는 것을 제시합니다. 그래서 결국 이 철학이 누구에 의해서 이제 심판을 받게 되면 마이클 샌들에 의해서 심판을 받게 되는 거죠. 마이클 샌들은 이 잘못됐다. 왜 분배를 다 하는데도 왜 자살하는 사람이 나타나고 그 다음에 왜 우리가 서로 옆 사람 왕따 시키고 그러느냐 이거예요. 이거는 잘못된 철학이다 해서 이 사람이 얘기하는 게 공동체주의잖아요. 공동체주의. 이 공동체주의는 바로 아리스토텔레스, 플라톤이 주장했던 국가론에 나오는 그 하나하나의 그 서로서로의 자기 역할을 하면서 하나의 오가니즘을 만든다는 그러한 공동체주의의 철학을 따와서 마이클 샌들이 주장을 합니다. 그렇죠? 그런데 이제 우리 마지막에 우리 진명이가 얘기해서 문제점은 근데 그것이 다분히 미국적이라는 거죠. 너무 부자의 생각이지 가난한 사람의 볼 때는 그렇지 않다는 거죠. 절박하다는 거죠. 뿐만 아니라 인습과 어떤 이 습관과 이 전통이 항상 그게 모든 나라에게 적용되는 룰이 될 수 있냐 이런 것을 주장하는 거예요. 우리 학생들의 이 발표는요 바로 아까 얘기한 대로 문제점들을 제시하고 있어요. 그래서 저는 요번에 이제 이 철학의 산책이에요. 이거를 쭉 아이들하고 한 3달 같이 연구하고 공부하면서 느낀 게 그런 이 철학이 어느 시대든지 누구에게나 적용할 수 있는 철학이 뭐냐? 역시 하나님의 말씀밖에 없다는 것을 제가 느낍니다. 네, 그래서 아이들한테도 초대교회에 서로 통용하고 이렇게 같이 이렇게 나누고 그리고 사랑장에 무엇이 나옵니까? 그렇죠. 내 이웃을
나와 같이 내 몸과 같이 사랑하고 나의 것을 구치 않는 것, 나의 이익을 구하지 않는다는 것이 말이 됩니까? 근데 그것이야말로 진짜 이 철학이다. 진정한 철학이다. 그래서 그 시대별로 상황에 따라서 적절한 철학들이 나타나지만 결국은 그 철학이 소멸해가고 변해되고 하는 것은 역시 그 나름대로의 어떤 정당성에 있어 좀 부족하다. 그런 걸 우리 학생들이 찾아냈다는 것을 말씀을 드립니다. 사실은 제가 우리 이 학생들에 대한 거를 지금 보면서 감동적입니다. 그래서 우리 심사위원들께서도 굉장히 좋은 말씀들 많이 주셨어요. 예를 들어서 구성이나 이론적 배경이 굉장히 완벽하다. 형식도 잘 갖춰져 있고 논리성과 분석력이 좋다. 그리고 여러 가지 뭐 니체에 관한 아폴로와 디onysus의 그런 서로의 연결과 서로의 비교 같은 경우는 굉장히 쇼킹하다, 좋다. 아무튼 전반적으로 논문을 이게 이제 물론 이 논문집이 완성되진 않았어요. 그러나 이제 아이들이 중간에 논문을 제공했는데 저는 오늘 이 발표했던 이거보다 더 중요한 것은 이 논문집에 사실 실려 있어요. 그보다 더 중요한 것은 고등학교 2학년 학생들이 대학생들도 하기 어렵고 대학원생도 하기 어려운 이러한 거를 불과 3달 만에 자기들이 공부하고 표현하고 찾아내고 영어로 쓰고 발표했다는 것에 대해서 정말 저는 참 감격스럽습니다. 사실. 그래서 우리 학생들에게 정말 칭찬과 격려와 찬사를 보내는데 댄스팀이 더 잘한 것 같아요. 댄스팀에게도 정말 찬사를 같이 보냅니다. 이상입니다. 감사합니다. Dr. Kyungmani, thank you very much for your encouraging words. I honestly have to say, if I was in high school back in America and I had to present a philosophical thesis research on these type of topics, it would be very, very difficult to do. So before we come to the end of our main event, President Dae Chun-seo of Culture Association will come up and give the farewell message to the students and everyone who have attended today's event. 네. 우리 학생들을 지도해 주신 우리 이경만 교수님, 참 차원 높은 학문을 통하여 우리 아이들에게 현실을 직시할 수 있고 또 판단할 수 있고 사고할 수 있도록 지도해서 진심으로 감사합니다. 우리 이경만 교수님께 다시 한번 감사의 박수 한번 올려드리겠습니다. 이번 제1회는 세계 여러 학생들이 참여하지 못해서 아쉽습니다. 코로나가 성행하는 이런 시대에 여러 학생들이 각국의 학생들이 참여하면 좋겠는데 그러지는 못하고 그렇다고 마냥 늦출 수는 없고 해서 우리 SDC 인터내셔널 스쿨 학원 학생들 이렇게 참여하면서 제1회의 막을 열었는데 참 대단합니다. 어쩜 저렇게 학생들이 멋있을까? 나는 그 아폴리니안의 컨셉을 우리나라 문화의 화투에 적용하는 걸 보고 참 잘 가르쳤고 잘 배웠구나. 또 우리 이경만 교수님 말씀하신 우리 SDC 학원 그 댄스 동아리 팀들 너무 멋졌습니다. 다시 저 학생들에게도 박수 한번 보내드릴까요? 고맙습니다. 요즘 대한민국을 보면 완전히 망한 것 같습니다. 뭘 보고 제가 그렇게 망한 것 같냐고 하냐면은 부모와 자녀와의 관계가 완전히 망가져 있습니다. 이건 거침없는 반말은 당연한 것이고 자기의 뜻에 맞지 않으면은 욕까지도 서슴없이 부모에게 하며 그것도 만족스럽지 못하면은 폭행까지도 하고 살인까지도 저지르는 대한민국의 가정의 현주소. 이건 울분이 나오다 못해
이 사회 제도화에 있는 교육 자체가 완전 망가져버린 이 시대에 어느 누구 하나 그저 좋은 대학 가서 공부 열심히 해서 좋은 직장에서 너의 인생을 즐겁게 살아가는 기성세대 부모들의 잘못된 교육관과 철학이 우리의 자녀들을 괴물로 만들어버렸습니다. 내 자녀가 잘 돼야 되기 때문에 내 자녀에게 베푸는 모든 사랑이 잘못된 관점으로 아이들에게 전달되어서 너무 버릇없고 싸가지 없고 아예 부모의 사랑조차 은혜조차도 알지 못하는 이 교육의 현실에 정말 한 줄기 빛이 된다면 SDC 학원입니다. 제가 이런 말해서 참 죄송스러운데 이곳에서 오성교육을 통하여 그들의 인격, 그들의 실력, 그들의 영성, 그들에게 교육하는 제공되는 것들을 보면은 제 자신도 참으로 놀랄 따름입니다. 지금 발표한 학생들이 뭐 영어를 제일 잘하는 아주 뭐 공부를 잘했던 그런 애들 절대 아닙니다. 서울에 있는 4년제 대학 아예 갈 수 없는 그런 실력으로 와서 이제는 세계적 철학을 나의 삶 가운데 적응하면서 자기의 주장을 논리로 정확히 영어로 발표한다는 거예요. 이게 가능한 일입니까? 그저 대학 보내기 위해서 공부하면서 아이들의 인성은 망가지는지 영성은 어떤지 그들의 사고의 방식 생각하는 것들은 어떤 것들을 그 영혼 가운데 담고 사는지 전혀 관심이 없는 이 기성세대를 교육관 철저히 부서뜨려야 합니다. 앞으로도 저를 비롯하여서 우리 이경만 교수님 또 오늘 이렇게 심사위로 오신 분 또 항상 학생들의 청소년에 관심을 보이는 우리 정부장 전사님 또 법률신문 우리 문 대표님 또 이 자리에 함께 하신 우리 학부모님 여러분들 여러분 모두가 이제는 이 나라의 잘못된 교육을 바로잡으려는 여러분들의 교육관 그 교육관을 바꾸지 않고서는 이 나라를 살릴 방법이 없습니다. 하나님께서 이 대한민국을 바로 세우실 줄로 믿습니다. 오늘 이 발표, 논문 발표에 느낀 점을 한두 분만 누가 말씀해 주셨으면 좋겠는데 누구 없습니까? 우리 김영산부인과 원장님 오셨는데 한번 죄송합니다. 갑자기 시켜서 마이크가 그 옆에 있길래 그냥 시켰습니다. 그 옆에 우리 로아스 원장님한테 패스해도 돼요. 본인이 하고 싶으면 하시고. 예. 아니 로아스가 아니라 로미모 원장님. 죄송합니다. 로아스는 저쪽에 그러니까 마이크를 옆으로 옮기시네. 한 말씀 해주시죠. 네, 발표한 강기현의 아빠입니다. 오늘 제가 발표하는 거를 리언이 발표한 걸 처음 봤습니다. 예. 처음 봤고 제가 도와드리는커녕 내용도 어려운 내용이고 사실 전혀 관여하지 않았는데 정말 너무 멋있게 발표하고 또 리언이뿐 아니라 4명이 너무나 다 발표하는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 예. 이 모든 것들이 사실은 다 주님께서 계획하신 걸로 믿고 저는 그렇게 감사의 기도 드리겠습니다. 예. 옆에서 한 말씀 하시고 싶으면. 네, 준비하는 시간 동안에 예. 시간이 별로 없었고 아이들이 자기 스스로 그것을 전부 다 준비했다는 것이 너무나 놀랍고 대견하고요. 이경만 교수님의 지도를 통해서 아이들이 정말 대학생들도 해낼 수 없는 논문으로 자기의 의견을 써서 서치한 것을 논문으로 발표하는 이런 형식의 교육이 얼마나 다른 사람들은 경험할 수 없는 훌륭한 교육인가, 이 부분에 대해서 정말 너무 감사하게 생각하고 이렇게 발표할 수 있는 훌륭한 자리를 만들어주신 우리 총재님께도 감사드립니다. 예. 우리 저 고등학사의 우리 소연이 팀장 오시는데 한번 한 말씀 해주실래요? 네. 영어로 말해도 됩니다. It was very impressive to listen to all the outstanding students
speeches, and I think this is so valuable experience. 네, 동의해 주세요. 네, 우리 정말 실력이 뛰어난 학생들의 스피치를 들으면서 너무나 값지고 귀한 시간이라는 생각이 들었습니다. And I believe this is good milestones to move approach to the world-class students, and I'm looking forward to see more students to have great opportunities such as this kind of valuable experience. 네, 이번 행사가 우리 학생들이 정말 세계적인 클래스로 갈 수 있는 그런 기반이 되고 그런 주춧돌이 되는 시간일 거라고 생각을 하고, 또 많은 학생들이, 지금 발표한 학생들뿐만 아니라 많은 학생들이 이런 귀한 경험에 참여를 해서 좋은 성과를 내기를 바랍니다. 네, 감사합니다. 이번에 그 발표하는 시상을 하고 싶어서 우리 문 대표님이 좀 협조를 얻었는데, 국회의원 4분이 서로 우리 아이들에게 상을 주고 싶다 해서 참 감사한 일입니다. 우리 연대의대 교수이신 우리 이용재 교수님 오셨는데 한 말씀 해주시죠. 네, 저는 한국말로 하겠습니다. 그러니까 아까 영어로 해도 된다니까 갑자기 영어로 해서 저도 놀랐습니다. 저는 이 네 학생들의 강의처럼 이 발표를 들으면서 사실은 이게 제가 해도 부족한 내용이나 이런 어려운 내용들을 하는 게 참으로 자료를 찾고 발표를 준비하고 그걸 영어로 풀어낸다는 것 자체가 정말 엄청나게 놀라운 일인 것 같습니다. 제가 있는 대학에서도 이런 발표를 할 수 있을까라는 생각이 들 정도로 엄청난 실력으로 준비를 해주셔서 정말 감사했습니다. 예, 감사합니다. 이 코로나 기간에 우리 학생들의 활동 영역이 많이 위축돼서 안타까운데, 우리 아이들은 아까 뭐 댄스 동아리 팀이나 어떤 뮤지컬, 연극, 오케스트라 이런 걸 SDC 학원에서 하고 있는데, 한국종합예술대학교 감독이 한번 오셔서는 이건 대학생들의 졸업 발표회보다도 더 뛰어난 뮤지컬 실력을 보고 할 말을 이르더라고요. 뭐 영화 감독들 또 각계 인사들 오셔서 그 이유는 다 하나입니다. 저들의 영혼을 깨우는 거예요. 너희들 공부하라 이런 말 안 합니다. 스스로 자기 개발을 하고 스스로 할 수 있도록. 근데 이 과정이 너무 힘들어요. 아이들 너무 말 안 듣습니다. 근데 제가 때로는 이렇게 다이아몬드를 깬다는 말이에요. 저를 비롯한 모든 우리 선생님들 절대 포기하지 않습니다. 하고 또 하고 그러면서 그들에게 예수 그리스도를 가르쳐 줬을 때 아이들은 완벽하게 변하게 되어 있습니다. 그걸 20대에 이어가지 못하는 그 가정의 현실이 참 안타까울 뿐입니다. 또 오늘 이렇게 귀한 발걸음 해주셔서 우리 학생들 격려해 주시고 응원해 주신 여러분들 진심으로 감사드리고, 앞으로 제2회, 제3회 더욱더 발전된 모습으로 정말 이 글로벌 시대에 영어 한마디 말 못하는 그런 현실이 아니라 자기의 사상을, 자기의 주관을 뚜렷이 세계적인 학문의 그 철학에 자기의 생각의 주장을 영어로 발표할 수 있는, 그리고 논문을 완성할 수 있는 그런 인재들로 육성하는 이 영어 학술 논문 발표대회를 앞으로 계속해서 이끌어 나갈 것입니다. 여러분들 관심 가져주시고 함께 해주시고 격려해 주시고 응원해 주시기 바랍니다. 이것으로서 제1회 영어 학술 논문 발표대회 모두 마치기로 하겠습니다. 끝까지 참여해주신 여러분들 진심으로 감사드리며 하나님의 은혜와 사랑이 여러분 하시는 사역과 가정 가운데 임하시기를 예수 그리스도 이름으로 축원하면서 인사말 마치겠습니다. 감사합니다. This will be the end of our first Youth English Academic Contest. I would like to thank each and every single guest who have decided to participate today. And before you leave, I ask of only one thing, that when this is all over, that you go to the 4 students who have prepared and presented today and give them a warm welcoming hand, give them a pat on the back, shake their hands for all the good and hard work that they did.
as President Dae-chun Seo and Dr. Kyungman Lee mentioned, what they did is extremely difficult. It's on a college level based, and to execute it in English, to memorize their speeches and present their PowerPoint is not an easy task. So we will now officially come to a close. Thank you once again. Stay safe from COVID-19 and goodbye.